Hallo Leute, schön, dass ihr wieder beim Clary auf der Zockerbude dabei seid. Wir schauen uns heute unsere Assa weiter an und sind ja noch am Tutorial, haben ja gerade erst wieder angefangen. Ist ein Season-Charakter, nutzt mir also wenig in der normalen, im normalen Spiel, in der Story-Kampagne, in der klassischen, aber hier bekommen wir halt schönere Gegenstände und der wird nach Ende der Season natürlich dann auch in die Hauptcharaktere rübergeschoben. Kann ich nichts teilen mit meinen anderen Charakteren. Deswegen, ja, sehen wir auch zu, dass wir hier zeitnah vorankommen. Und jetzt müssen wir hier nochmal kurz gucken, warum hier jetzt noch was rot in der Markierung ist. Dreifach gesegnete Klosterfestung, die Expedition. Denkt dann auch, ich bin dann, ja, okay. So, aber wir haben das immer noch nicht erledigt. Was ist da los? Irgendwo ist noch was ich nicht angeklickt hatte und deshalb ist das hier noch rot, würde ich vermuten. Nee, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, warum das so ist. Ist ein bisschen nervig, aber gut. Wir gehen ins nächste rein. Wir wollen ja weiter vorankommen mit dem Charakter. This is just the calm before the storm. Take advantage of the respite before the wretches return. At least I can send you some reinforcements. The hostiles are keeping some of my scouts caged up in the desecrated sanctum. Free the guardsmen and bring them to the control room. At your command. New log entry. I'm entering the sanctum. The sculptures are undeniably imperial, but I've never seen anything like this before. The colossal statues seem both recognizable and unfamiliar. Did I just find an imperial cult from the past? Okay. Da geht's weiter. Okay. Gucken wir erstmal unten. Da geht's auch weiter. Und hier oben geht's auch weiter. Traumhaft. Ah, da können wir welche befreien. We don't have much time, Inquisitor. Hurry up and take as many guardsmen with you as you can. Now you'll pay school. I say, my name.
So, dann gucken wir hier nochmal kurz. At your command. Okay. The abhumans are banging their war drums, calling up the filth of chaos from the caverns of the ship. If you want to know what a real battle looks like, I suggest you join me as soon as you can. Ready to fight. Ready to fight! Nö, da überzeugt mich jetzt gerade nichts aus dem Stegreif. Brauche ich auch erstmal nicht. Klappt ja ganz gut bisher. Inquisitor, our Argos are starting to pick up huge waves of hostiles approaching your position. Can you hold them off on your own? I find your ignorance of my capabilities amusing. For the moment, at least. So what is your plan? Imagine a surgeon cutting out lumps of tainted flesh. One by one, they will die. They won't even know who killed them. I will not grant them this gift. I'll have the transport ship ready, just in case. Welcome to the Martyr, Inquisitor. Not exactly the army I imagined, but reinforcements at last.
So you do realize now that I don't belong to your expedition? I do, and I regret the confusion. We were not expecting any guests on this Emperor-forsaken wreck. And first I thought that you must belong to Klosterheim's retinue. That fool brought a whole army of busybodies and interrogators with him. You must tell me everything about this man, his expedition, and the martyr. But first, I'll disable the Tallyport jammer. The cogitator that overrides the jammer is 2 hallways away, and the whole control deck is swarming with feral tribes. Why do you think I'm stuck in this hole? They're keeping us pinned down in here. Time to turn the tide together, Sergeant. Inquisitor, we have a problem. Now is not a good time. Ready to fight! For the Emperor! Let's take a look at this cogitator. Okay. These records are disturbing. This martyr has a mind of its own. Well then, that was a pleasant warm-up, wasn't it? But Inquisitor, I'm sure they will drag their filthy god here to help them out. They're what? We interrogated some of these tribesmen. They are all descendants of the original crew. Anyway, during centuries of drifting through the void, one of their generations forgot about our holy emperor and found new things to worship. And what would this god be? Madness incarnated, they call it. It could be anything, if you ask me, but nothing good. At your command! Inquisitor, listen to me. The monastery is... I'm in the middle of something. Later. For the Emperor! Ready to fight. Sweet suffering. Thundering blast of weapons. I wish my brothers were here to hear this canticle of death. Talking about brothers, which chapter do you belong to? I'm not familiar with this iconography. I am Sergeant Caius Thorm of the Stormwatcher Space Marines. Explain. I don't know that chapter. I would be truly disappointed if you did. Our existence is secret, our numbers are few, and our burden is terrible. We are the Watchers in the shadows, but rest assured, we are the sanctioned blades of the Calgary Conclave. Doing what exactly? Dying gloriously during classified inquisitorial missions. Could we talk about this later? At your command. Inquisitor, the monastery shows signs of... Not now.
You are truly doing the Emperor's work, Inquisitor. Keep it up. We've crushed their main forces. Let's move out and disable that jammer. Before their what? Their god arrives? Trust me, it is already close. I wonder what it looks like. After we disable the jammer, we must find Lord Klosterheim. Oh, yes, that two-faced hypocrite. I have already lost a battle brother because of him, and then he left me down here to die. But now, move! Oh, traitorous scum! Mockery to your honor! Perish, you filth! Ah! To the Emperor! Inquisitor, what's happening down there? Are you all right? I'm great. I've just killed a Hellbrute, a twisted mockery of a space marine. Praise the Emperor. I also have an Imperial Space Marine with grievous wounds, and I want to bring him aboard our ship. Inquisitor, listen to me. The monastery has turned on the warp drives, and it's ready to leave the star system. Disable the jammer now! At your command. I've disabled the teleport jammer. At least, I hope so. Inquisitor, you must teleport back before the ship leaves. We don't know where it's headed, and worse, the Jella shields are probably compromised. Warp travel will kill you. Hurry up, you don't want to get stranded over there. Inquisitor, are you all right? I'm fine, Captain. I'm back on your ship, leaving the teleportarium as we speak. I need medical assistance down here for the Space Marine. What is happening to the Martyr? It's preparing to enter the warp. I thought it was a derelict. It is derelict, Captain, which seems to attract the attention of both our allies and enemies. The Martyr is a mystery, but it is very much alive. And your mystery ship is gone. What happens now? I will notify the Caligari Conclave. Then we will wait and see. Ja, das ist immer wieder geil gemacht. Sieht immer wieder cool aus. Inquisitor, my astropath has sent your audio log to the Caligari Conclave, as you requested. Let me guess. Another local warp surge manifestation swallowed the message whole. No, actually. We have received an official follow-up on your report. That must be a mistake. It's the Imperial bureaucracy. I wasn't expecting to hear from them for a few standard years. I have no idea what we found out there, but it must be really important. See for yourself. Inquisitor, we are raising your clearance level. You are henceforth authorized to listen to confidential information without facing immediate excommunication. Your discovery has greatly intrigued the Conclave. You have found a ghost of the past, Inquisitor. The Martyr had strong ties to the Inquisition, and as such, it is very important to us. We all thought that the Fortress Monastery had been destroyed, with the exception of Lord Inquisitor Klosterheim. He dedicated his life to finding the Martyr, only to disappear without a trace. And now, you have proof of both the existence of the Martyr
and the whereabouts of Lord Klosterheim. We want answers. Continue this investigation. Evaluate the data. Gather new clues and find the martyr. Hopefully with Lord Klosterheim on board so he can explain his disappearance. We must remind you that this investigation requires absolute secrecy, and it will be your task, and your task alone. Es ist nett von ihm, dass man nicht direkt exkommuniziert wird. Also das, ja, ganz großer Daumen hoch für ihn. Our task is to find a ghost ship in the vast expanses of the Imperium. How hard could it be? The Space Marine I rescued was part of the expedition that found the martyr somehow. If I can interrogate him, I'm sure he can help us. That man is in stasis at the moment. He was torn into pieces. Correct me if I'm wrong, but a warrior of the Adeptus Astartes is not a simple mortal we can treat. Indeed. We need a tech priest with unique skills and knowledge of the genetic material of the Adeptus Astartes. We need a Magos biologist specialist, which could be difficult. I come from a long line of rogue traders, Inquisitor. I know the secrets of this sector, and I can tell you where to find the tech priest you need. The Merciful Agony is a hospital fortress in the Chernobog system. It's also a secret research station of the Adeptus Mechanicus. You'll find a Magos biologist there. So, genau, jetzt haben wir Missionseinsätze freigeschaltet. Kommandobrücke, willkommen an Bord. Über die Sternkarte können wir dann die verschiedenen Sachen machen. Und wir können mit anderen Spielern, die natürlich auch die Seasons spielen, zusammenspielen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir auch mit Nicht-Season-Leuten zusammenspielen können. Normalerweise sollte das nicht gehen. Genau, Kapitel 1 haben wir abgeschlossen, damit sind wir jetzt in Kapitel 2. Ach verdammt, da ist keine Verbindungslinie. Ich brauche erst das hier und jetzt fehlt mir der zweite Punkt da rein. Okay. Kriegen wir alles hin. Hier haben wir Benachrichtigungen. Okay, neuer Patch. XP values have been adjusted. Okay, es wurden also nach dem 2.0 Update alle Tech Trees, Craftings, Ausrüstung und alle XPs quasi resettet. Wobei XP nicht, die sind geblieben, aber die Rüstung, die ganzen Splitter und alles, was man da drauf vergeben hat, das hat man alles wieder bekommen danach. Da sieht man mal, wie lange ich da nicht mehr drin war. Ja. So, das hier ist der Saal der Helden. Also mit den meisten Punkten die Leute, Ranglistentechnik, Season-mäßig. Jo, da ist richtig was los. Wöchentlicher Ruhm. Okay. So, das ist jetzt das Lager, aber bevor wir da reingehen, gucken wir überhaupt erstmal, ob wir noch was verbessern können. Das ist Gegenstandsstufe 3, das ist 1. Ja, Kapazität 11 und das hat Kapazität 10. Brauchen wir jetzt nicht switchen, macht nicht so richtig viel Sinn. Ja, ist einfach besser.
Okay. Das funktioniert nicht. Weil das eine katanisches Meisterschwert da steht, aber nicht einhändig, zweihändig. Lebenspunkte pro Kill, okay. Das macht schon Sinn, da heilen wir uns darüber halt auch nochmal. Ich gucke gerade durch, ob ich irgendwo Teile finde, die den Punkt drauf haben, dass wir mehr Erfahrungspunkte bekommen. Aber ich denke, da haben wir noch nichts gefunden. Da steht dann wie hier jetzt erzielt 14% Unterdrückung von Attributen, steht dann hier erzielt 14% erhöhte Erfahrung. So, und oder XP, irgendwie so. Und das ist natürlich gerade zum Leveln mega, mega gut. So. Who are you, Thorn? You and your mysterious storm watchers? We will make you whole again. I have questions for you. Wollen wir den aktivieren? Na komm. Taktischen Schutzhelm könnte ich noch aktivieren. Belohnung, Display, willkommen. Okay, so. Haben wir eigentlich fast alles hier erledigt? Alles andere kommt mit der Zeit und wird noch freigeschaltet. Was mich jetzt immer noch...
Okay, also wir könnten hier jetzt tatsächlich dann halt noch hergehen und ein zweites Set aufbauen. Das könnten wir sogar mit unterschiedlichen Rüstungsteilen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber auf jeden Fall mal ganz sicher mit den Waffen. Ja, das ist nix gut. Genau, wir wollten das Kraftfeld drin behalten. Da hatten wir gesagt, das macht eh keinen Unterschied. Das wäre sogar deutlich höherwertig. Dann legen wir das auch an. Ich verursache aber keinen Hitzeschaden, das macht keinen Sinn. Das ist das Set 2. So, und in der 1 haben wir die beiden drin. Und die Waffe. Okay. So, und wenn ich hier jetzt sage... dann ist das einfach vernichtet. Ich war mir ganz sicher, dass man das Zeug irgendwie zerlegen konnte. Das irritiert mich gerade, dass ich das nicht weiß. Da muss ich nochmal nachgucken, Leute. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Sorry, dass das jetzt so ein bisschen Rumgesuche auch mit dem Inventory war. Aber das, naja gut, das gehört bei so einem Spiel auch ein bisschen dazu. Da ich das ja nicht alles für euch fertig vorbereitet habe, sondern wir das hier quasi live machen, bekommt ihr das natürlich auch 1:1 mit. Ich hoffe, das geht für euch in Ordnung. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge.